Ողջույն, ուզում եմ սկսել վավերագրական ֆիլմերի մրցույթը։ Այսօր մեզ հետ են երկու ռեժիսորներ, ովքեր ներկայացված են վավերագրական ֆիլմեր մրցույթում։ Իմ կողքն է Serdar Önal, hello, եւ Serdarի կողքին է Մարի Dumora, hi։ Մարիի ֆիլմը կոչվում է Belinda, իսկ Serdarինը Derdo մայրիկը եւ ընկուզենին։ Եկեք խոսքը փոխանցենք հյուրերին, ողջույնի խոսքը։ Do you want to say hello? Hello. Some greetings. Hello. Mari? Sorry, Yes. can you speak where you're from? Sorry, can you speak where you're from? Introduce. Okay. Did somebody saw the movie here or? Ով է Did տեսել Oh, okay. Սերդարի ֆիլմը։ Okay. It's not. And you was in my screen yesterday. Mother Derdo. Դուք երեք ցած լսաններ։ Երեք հացազրույց եմ արել Մարիկի հետ եւ բոլորիդ նկարել։ I saw you. You want to say hello? Some greetings. Hello. My name is Serdar Önal. I am very happy to be here. And I think only 2 persons seen my film yesterday, but it was so small hall. I hope you can watch later. Բայց ես կարծում եմ ընդամենը 2 մարդ է դիտել ֆիլմը, այնքան փոքր էր դահլիճը, բայց հույս ունեմ հետո կկարողանաք դիտել։ Yeah, but it was filled with a lot of people. Everybody was watching off with it. Yes. Why do you want to add something? I don't know. I think it's nice for. I hope it's interesting for Yerevan young filmmakers or your student, cinema student, that in Yerevan you invite filmmakers and to share some experience on the cinema, because I think that in a country cinema has to be strong. It's an interesting way to express and to get better and better. Կարծում եմ, որ Երևանի հանդիսատեսի համար, հատկապես երիտասարդ ռեժիսորների համար, սա շատ կարևոր է, եւ Ոսկեձյանը կարևոր փառատոն այնքան է, որ դրսից բերվում են ֆիլմեր եւ ռեժիսորները կարողանում են կիսել իրենց ողջ փորձառությունը. My film is about a young girl, 23 years old, longer, in a little side of France countryside. They are very poor, even if they are French. I hope I'll show my movie in Berlin and in Festival de Cannes. And I hope that there is something very universal that we can share through the story of these girls. Sorry, my sentence is too long. It's okay. Ֆիլմը պատմում է 23-ամյա մի աղջկա մասին, ով աղքատ է, չնայած այն փաստի, որ նրանք ապրում են Ֆրանսիայում, հույս ունեմ, որ իմ ֆիլմը համամարտկային ուղերձ ունի եւ այն կկարողանա ներկայացվել նաեւ Բերլինարի եւ Կաննի ֆիլմ փառատոներում։ Ներկայացվել է արդեն։ It was in Berlin. Yes, It it was was opening. There is no the message. If you have seen the movie, you would maybe have understand better. I'm sorry. Եթե ֆիլմը դիտել եք, ավելի լավ կհասկանաք, չկա հատուկ ուղերձ։ But the message, if there is some, is that human people is very, even if the country is different, but through some points they are very similar. If they are in France or in Armenia, there is something much more universal, like to born, to die, to love, that kind of thing. So that is
kind of message, but it's not really a message like Message. let's be happy or something like that. It's not like that. I want to ask you. Ես հայերեն հարցնեմ, ֆիլմը Belinda անունով աղջկա մասին է, մենք հետևում ենք Belindային 9 տարեկանից, այսինքն ֆիլմը սկսվում է այն ժամանակ, երբ հերոսուհին 9 տարեկան է, եւ ճանապարհորդում ենք իր հետ իր կյանքի ընթացքով, վերջում քանի տարեկան է Belindան, կարծես։ How old is she at the end of the film? At the beginning, she's 9, and then 15, and then 23. And it's like... That's great. Ես ուզում հարցնեմ Մարին, ինչպես է ընտրվել հերոսուհին, այդ աղջիկը ինչպես որոշումը կայացվեց, եւ ինչքանով է բարդ այսքան տարիներ նկարահանել նույն մարդուն, հետևել իրեն, եւ մասնագիտական առումով ռեժիսորական, հեղինակային եւ մարդկային տեսնել այդ ընթացքը process-ը. And she's in a children's home at the beginning. She has complicated family story, so she has to live with other kids who are half abandoned. Նա ռեժիսորն ասաց, որ նա մանկատանն է եւ նրա պատմությունը բարդ է, քանի որ նա բազմաթիվ խնդիրներ ունենում այն երեխաների հետ, որոնց հետ վերմնում է. And the question was like, you were shooting the actress, how did you choose her and how did you follow her throughout all those years? And because you watched her evolve as a person throughout all those years, because she was 9 and then 15 and 23. Yeah. She's not an actress, she's a real people who really lived in the children's home. I don't know, it's mysterious, but I had to film her and then I chose to follow her. I made 3 movies with her sister. This girl speaks for a lot of other girls in a sense. Իրականում աղջիկը դերասանուհի չի մասնագիտությամբ եւ շատ արարծվածային ձևով է նա նրան ընտրել, նրա քրոջ հետ 3 ֆիլմերի շուրջ են աշխատել եւ կարելի ասել, որ այս աղջիկը բոլոր մյուս աղջիկների անմիջ է խոսում նրա ուղղությունն այդ. Poverty, misery, it's very international. Աղքատությունը շատ միջազգային է, բոլոր երկրներում էլ կան. But also human love and strength and dignity also as well. Բայց նաև մարդկային ուժը սերը իրենից ներկայացնում է համամարտկային ուժ. That's the reason why I'm happy that the movie are traveling, because through the movie people are meeting each other. Ինձ ուրախացնում է այն փաստով, որ ֆիլմը տարբեր երկրներում է ցուցադրվում, քանի որ ֆիլմի շնորհիվ մարդիկ միմյանց են հանդիպում. And I didn't want to film a poor girl. I wanted to film her in a love story, a part of the poverty. I didn't want to enclose her in just poverty. Ես չի ուզում նկարահանել մի աղջկա, ով պարզապես աղքատ է, չի ուզում ֆիլմի առանցքը միայն աղքատության վրա կենտրոնանալ, ուզում էի ցույց տալ նրա սիրո պատմությունը. Do you want to add something about it? About her? It's okay. Հարցեր կան Belindայի հետ կապված. What are you working on? Is there a current project that you are working on? Yes, I'm always working. I mean, making a movie for me it's like writing a Script? No. Just writing? Okay, there is an Ariane Street in the movies. I did all the movie. One movie brings me to another movie and then to another movie. Ariadne Taylor. Through someone of the movie. So for me it's like my whole life, I don't know. Ես միշտ եմ աշխատում ֆիլմերի վրա, դա նման է գրելուն եւ կարելի ասել մի ֆիլմը ինձ մի այլ ֆիլմին է հանգեցնում, Ariadne Taylor-ը ինչպես ասած։ Մի հարց է, դուք նշեցիք, որ այստեղ աղքատ
կապությունը, փոխհարաբերություններ, սեր, բայց ինչի հենց հերոսուհին ավելի դեռահաս տարիքի, երեխա է եւ դեռահասների խնդիրները ավելի արտերական են, կամ ինչպես է այդ հարցը ձեր։ So she's interested whether or not like the problem is mainly concentrated on her teenage years, or because she is in poverty but she is also a teenager. Is there a section of teenagers who experience the same poverty in your country? The question is that are you more pro when you're a teenager, or I'm sorry, I don't get you. Why she's a teenager, hero is a teenager. Sorry? Why she's a teenager, you choose teenager. Ճիշտ եմ հասկանում, դեռահասի ընտրությունը է։ Այսինքն որ գլխավորը պայմանավորված, որ ավելի փոքր տարիքի, ասենք հերոսը է։ She's not an adult, she's a teenager. Why? Why you chose the teenager? She's a child, then she's a teenager, and then she's an adult. So it's a process. Ինչպես է հասունանում նրա ողջ կյանքը։ Սկզբում երեխա է, հետո Իհարկե։ Ուզեի իմանալ դուք ինչ ազգություն եք։ She wants to know about your origin. Nationality, your nationality. Nationality? I'm French. No. Մենք դեք ավարտենք Մարիի հետ եւ հետո կանցնենք արդեն Սերդարի։ I'm Turkish. Ես կներկայացնեմ Սերդարի ֆիլմը, եթե Մարիի հետ կապված հարցեր չկան, եկեք ուղղակի հասկանանք Մարիի հետ կապված ինչ-որ հարցեր կան, թե ոչ։ She's asking the reporters whether. Mari, do you want to add something about Belinda? No, I wish you could see it. Նշենք, որ Մարին նկարահանում է Արևելյան Ֆրանսիայում եւ իր բոլոր ֆիլմերը նկարահանված են Արևելյան Ֆրանսիայում եւ նա նշում է Արիադնայի թելը, նա նկատի ունի, որ նա մի փոքր քաղաքից, մի գյուղից, մի տեղանքից տեղափոխվում է մյուսը, բայց բոլոր գործողությունները այդտեղ են։ Եվ ինչու է Արևելյան Ֆրանսիան, ինչու է կամավորված այդ ռեգիոնը։ Is there a certain reason why you showed the films in the eastern part? It's I created myself cinema territory. Ես ինձ համար ֆիլմի նկարման տարածք եմ ստեղծել։ Okay, եթե չկան հարցեր, անցնենք Սերդարին։ Սերդարի ֆիլմը կոչվում է Derdo մայրիկը եւ ընկուզենին, Թուրքիա-Հայաստան արտադրություն 2017 թվական եւ այս տարի ֆիլմը Ստամբուլի միջազգային կինոփառատոնում արժանացել է ոսկե կակաչ մրցանակի։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսուհին մի ֆանտաստիկ կենսագրություն ունեցող կին է, ում անունն է Derdo, մայրիկ Derdon, ազգությամբ հայ 70-ամյա կին, ով չի փոխել իր կրոնը, տարբերություն իր հոր եւ իր քույրերի եւ եղբայրների չի դարձել մահմեդական եւ մնացել է Բիթլիսում։ Մնացել է Բիթլիսում իր ամուսնու եւ հետագայում արդեն 8 երեխաների հետ եւ գյուղում գյուղացիները եւ մյուսները իրենց ճնշում էին բավական շատ եւ սպառնում, սակայն Derdo մայրիկը վախեցողներից չէր եւ անգամ այն բանից հետո երբ նրա ամուսնուն սպանել են, նա մնացել է այդտեղ։ Շատ հետաքրքիր ուժեղ հերոսուհի, ցավոք մենք նրան այստեղ այս բանը չենք տեսնում, բայց տեսնում ենք Սերդարին, ով նաեւ սցենարի հեղինակն է։ So hello Serdar. Hi again. Hi. So tell about this fantastic woman. How you find her? 5 years ago, I moved to Istanbul from Trabzon, my hometown, for filmmaking, and I met Derdo's granddaughter, Mary. She's also a teacher, and actually I had no idea about the Turkey-Armenians. Relations? What? Relations? Not relations, the Turkey-Armenians who live in Turkey. I thought only they live in Istanbul, not other cities. But Mary told me about her grandmother Derdo, and they are from Bitlis, from east of Turkey. And I was surprised because I didn't know that there are still Armenians living in east of Turkey. And I asked how did you move to Istanbul, and she told me about the Derdo's story.
Can you wait a second? Shall I translate? Okay, sorry. Երբ տեղափոխվում է տրապեզոնից իր հայրենի քաղաքից Իստանբուլ ֆիլմի նկարահանումների համար, նա այնտեղ հանդիպում է Դերդոյի թոռնիկին, Մարիին, ով եւ հենց պատմում է այս ամբողջ պատմությունը, եւ նա բավական զարմացած էր, երբ պարզեց, որ Թուրքիայի արևելյան մասում դեռ կան հայեր, ովքեր դեռ ունեն պատմություն պատմելու։ And I am living in Şişli, Istanbul, and Şişli is the Greek-Armenian neighborhood in Istanbul. And when I moved to Şişli, and I start to learn the Armenians, Greek living in Istanbul, and that's why I was wondered Derdo's story very much. And when Derdo's granddaughter Mary told me about story, and I was very impressed. And it was a very short story, and I said I will make the documentary film at the future. And but I never met in Derdo until I pitched my project to Armenia Turkey Cinema platform 2 years ago, and they select the project, and when I won the best project, and I start to shoot. Նա ապրել է Շիշլի թաղամասում, որը հունա հայկական թաղամաս եղել, եւ հենց այնտեղ էլ ծանոթացել է Մարիի հետ եւ լսելով պատմությունը բավական տպավորված է եղել, որովհետեւ այն շատ կարճ եւ խորը պատմություն էր։ Ֆիլմի նկարահանումները սկսել է այն ժամանակ, երբ ներկայացել է հայ-թուրքական պլատֆորմին, երբ հավանության արժանացել որպես լավագույն աշխատանք, սկսել է նկարահանումները։ Continue. Yes, and I met Derdo before my pitch project to jury 1 day ago, actually, and she told me her story 3 hours, and I listened to her, and she actually she wasn't like to tell story to people, but when I want to make the film, and because of I know her granddaughter Mary, and we made a good connection, I think, and she told me her story. Նա հանդիպել է Դերդոն եւ 3 ժամ կամ ավելի խոսել են նրանք այս ֆիլմի մասին։ Դերդոն այդքան էլ չի սիրում պատմել, խոսել ուրիշ մարդկանց հետ, կիսվել իր պատմությամբ, բայց նրանք ամուր կապ են հաստատել եւ երբ իմացել է, որ նա նաեւ ճանաչում էր թոռնիկին Մարիին, իրենց կապն ավելի է ամրապնդվել։ And we shoot the film in Bitlis village, Istanbul, and Echmiadzin, Yerevan. Ֆիլմը նկարահանվել է Բիթլիսում, նաև Էջմիածնում, Երևանում։ Yes, during shooting film, and I learned Derdo very well, and I understand she's not, she doesn't live with her pain from past, and she is very energetic and positive, strong, stubborn person, an amazing person, really. And I wish you could meet her yesterday. She was in screening also. Ֆիլմի նկարահանման ընթացքում ավելի շատ բան է բացահայտում հերոսուհու մասին եւ հասկանում է, որ նա համառ էներգետիկ կյանքով լեցուն կիներ չի ապրում իր անցյալի ցավերով, նա նաեւ ներկա է եղել ֆիլմի ցուցադրմանը 3 հույս ունի, որ հանդիպել եք, տեսել եք նրան։ Այնքան համառ, որ դատի է տվել գյուղացիներին եւ 9 տարի անց շահել է դատը։ Եթե տեղյակ ես մանրամասներից կպատմես։ She was such a stubborn lady that she sued the headman, the institution of the villager, and she won it. Yeah, she won the trial. Do you know details? You mean court? I mean, like. Love, yes, you start with us.
It's like about Ամուսնուն իր աչքի առաջ սպանել են եւ իրանք երբ որ տեղեկան I mean case Yes, սպանելու մասին տեղեկան տվել yes. As you read in catalog, after her husband killed, she escaped to Istanbul with her 8 children, and after she moved to Istanbul, and they were very poor in Istanbul, really poor life, and some villagers stole her fields in village, and she opened the suitcase in court for take back her field, and she was going to village from Istanbul and very long way, and maybe 6 times in year, and the suitcase took 9 years, but after 9 years she take back to fields, and that's and we can see she is very stubborn about every problem. Ամուսնումահից հետո նա 8 երեխաների հետ տեղափոխվում է Իստանբուլ, որտեղ նրանց ճնշում են, վատ վերաբերմունք են ցուսաբերում եւ իր դաշտերն են նաեւ թալանում, որի պատճառով էլ հենց նա դատի է տալիս եւ նա անընդհատ վերադառնում է իր դաշտեր, մինչեւ շահում է այդ դատը, նա շատ համառ կին է։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ դուք կարողացել եք այդ մի հայ ճակատագի, մի հայ երիտասարդի ճակատագի վեր անեն։ Thank you for showing a film, the tragic life of an Armenian. Եվ այնքան նրբորեն առանց որևէ մեկ անգամ ցեղասպանություն բառը հնչեցնելով ներկայացնել տատիկի բերանով եւ տատիկի բարեկամների, ընկերուհիների միջոցով, թե ինչ է կատարվել հայ ժողովրդի հետ 15 թվականի թուրքերի կողմից։ So you did it in such a subtle and unique way that nobody heard the word genocide from their mouth. Like we heard the story through the old lady and her siblings, but we never heard the word genocide. In film? No, yes, in the film. Was there a special purpose in AM to shoot such a film? Which was the main aim? The main purpose of the film. Why I should? Yes. What did you choose to okay, shoot? Yes. Because it's also Armenian woman's story, but also mother's story, the human story. Հայ կնոջ պատմությունը միաժամանակ նաև մոր եւ կնոջ կյանքի պատմությունը։ Yes, and can you tell us about Հայերեն հարցն է։ Ինչքան տևեց նկարահանումը, քանի օր տևեց եւ Թուրքիայում եւ Հայաստանում եւ կային ինչ-որ խոչընդոտներ նկարահանման ընթացքում։ How long did you shoot the film, and did you meet any obstacles throughout the process? Were there any special obstacles when you were shooting the film? How long? Yeah, how long? Okay. Actually, we shoot the film in 9 separate days. 3 days in Bitlis, 4 days in Istanbul, and 2 days in Echmiadzin and Yerevan. 9 օրում են նկարանել, 3 օր նկարահանել են Բիթլիսում, 3-ից 4 օր Իստանբուլում եւ 2 օր Էչմիածնում։ And actually we were so small team. I and my director of photography and my producer, and it was very small team. Փոքր թիմով են աշխատել օպերատորի եւ պրոդյուսերի հետ։ But also my editor Alper, he felt the story deeply very much, and we worked a lot during the editing process. Բայց մոնտաժողը նույնպես մեծ կապ էր հավանել էր ֆիլմը եւ միասին նույնպես աշխատել են, շատ են աշխատել ֆիլմի ընթացքում։ Ինչպես կարողացաք հաղթահարել այդ տատիկի մոտ այդ բարիերը, ինչպես հաղթահարեցի, որ սկզբից զգացում էր ունենքը կաշկանդվածա։ Հետո արդեն ինքն էր օգնում իր ընկերուհուն ասել նայեք կամերային, որ նկարվես, նայեք կամերային, ֆիլմ էր նկարում,
So initially, the lady was a shy and timid person, or how did she manage to overcome her own fears while you were shooting? Because later we see how she persuades her friends to speak about a film, to look at the camera, look at the frame. Yes, sometimes they were looking at the camera and they were making joke each other, and we thought this is the normal. Sometimes some filmmakers wouldn't put that looking at the camera, but it was so normal and natural for us, and it was so lovely moments of Derdo and her friends in village. That's why we didn't cut that looking camera. Մենք տեսնում ենք ինչպես են նրանք կատակում ֆիլմում, այսինքն ցույց են տալիս նրանց իրենց բնական վիճակում կան բազմաթիվ ռեժիսորներ, ովքեր այդ կադրերը հանում են ֆիլմից, բայց նրանք թողել են։ Եվ իմ վերջին հարցը ինչ զգացիք, ինչ ապրումներ ունեցաք, երբ որ այդ ընտանիքի, այդ Գերդաստանի պատմությունը լսեցիք։ Անձամբ դուք, որտեվ հավանաբար շատ լսած կնեք հայերի նկատմամբ կատարված դաժանության։ What did you feel when you first heard the story personally? Because that was a first-hand experience for you. You heard it from a person who survived it, right? What did you feel? Yes, I felt, and for example, when we listening her story, when Derdo tell us story, and sometimes we felt so sad. Actually, she is not so sad all the time, but when she tell about her story, and we felt also so sad and almost crying, and even during editing process, my and editor, sometimes we felt so sad, you know. Yeah. Դերդոն միշտ չէ որ տխուր կերպար չէ, բայց երբ պատմում էր նկարման ընթացքում բազմաթիվ դեպքեր են եղել, որ նրանք տխրել են, նույնիսկ մոնտաժի ընթացքում բահեր են եղել, երբ լսելով պատմությունը նրանք շաքաղվել են, այդքան ազդվել է ֆիլմից, պատմությունից։ Ինքը ինչ է զգացել, ինչ ապրումներ Your experience, your feelings, your personal. Ոչ թե տատիկը, ինքը անձամբ։ Not me, Not assets for շաքաղվել են, տպավորված է։ Ուրիշ հարցեր տատիկի մասին ով ապրում է Բիթլիսում։ Չկան ուրիշ։ Չէ, բայց դեռ 70 ես երեք խոսեցի իր երկու տղաները ասում են ինքը 90-ի եւ 80-ի մեջ է, մի քանի տարի առաջ 85։ How old is she now? Տարիքի բանն է։ 70 something, but she wouldn't say the real age. Չի ասում, իրական տարիքը չի ուզում ասել։ Ասա չեմ հիշում երբեք ծնվել, իսկ տատիկն էլ ասել։ Այսինքն մենք էլ հաստատենք կարող իմանալ, եթե տատիկը չի ասում։ Խնդրեմ։ Կարող եք վերկենալ ներկայանալ ձեր մեդիան, ձեր անուն, ազգանունը։ Հայաստանի Հանրապետություն ուրախ կուզեմ նայմանալ թե հետագայում մտադիր է նորից անդրադառնալ, ասենք, այս թեմային, թե այլ ծրագրեր ունի։ Այս թեման այսինքն ցեղասպանության, հայկական Թուրքիայում հայերի կամ նմանատիպ, ասենք, Հայաստանի մասին։ Are you planning to shoot other films about Armenians who live in Turkey, or you have another project? Not now, but at the future, why not? Because I heard some stories about the Armenians, about the Greeks who live in Turkey. Very interesting stories. But yes, I can shoot at the future. Why not? Հիմա չէ, բայց բազմաթիվ պատմություններ եմ լսել հայերի եւ հույների մասին, շատ հետաքրքիր պատմություններ, որ միգուցե ապագայում նկարահանեմ, ինչու ոչ։ Եվ նշենք, որ նա ունի ֆիլմ Օդենսա անունով, որը նիգերացի պատանու մասին է, ով փորձում է ֆուտբոլիստ դառնալ, այսինքն բավականին լայն միջազգային սպեկտր է վերցնում աշխարհագրական։ So you have a film which is about a Nigerian boy who wants to become a football player. So you try to include international. You're interested in international.
Yes, for documentaries maybe at least. Yes, and I made it was my first documentary about the Nigerian African young boy. He was tried to be a football player because there are many African boy is coming to Istanbul for became football player, but they can't do it mostly. And Odense, my character also tried, and I followed him 1 year, and I tried to help him to be a football player, but unfortunately we couldn't do it. Այո, ֆիլմի հերոսը նիգերիացի է, ուզում է ֆուտբոլիստ դառնալ եւ նա անդրադարձել է այս թեմային, քանի որ բազմաթիվ աֆրիկացիներ կան, ովքեր գալիս են Իստանբուլ ֆուտբոլիստ դառնալու հույսով եւ նկարահանման ընթացքում հետեւել է իր հերոսին, նույնիսկ փորձել է օգնել նրան, բայց այդքան էլ հաջողությամբ չի ցակվել այդ ծոցը։ So, do you know who is your next character? Maybe it's some Scottish, British, or any ideas? Yes, I have some ideas, but I don't know. I am not sure yet. Maybe it will be Turkish. Okay. Okay. Եթե հարցեր չկան, երևի թե ավարտենք արդեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Քանդիպենք։ Thank you very much. Thank you.